first set, Barangay Santa Lucia. Tingnan natin kung makapasok or makakabawi ang Barangay Batis. Sa tabi, yan. Good luck. Shoutout sa ating butihing Barangay Captain ng Barangay Santa Lucia, Cap June Belches. Napaka-supportive na para sa Barangay Santa Lucia. Nandiyan din ang ating mga councilor, SK Council. Ayan, nandito si SK Chairman Brian De La Cruz. Ayan, SK Chairman Carrasco. Nandito rin sila Segado and the rest of the SK Council. Barangay Santa Lucia. Kasama rin natin ang si Barangay Kagawad, Mabroa, Junel, ang Barangay Batis. Second set tayo. Let's go. Good luck. And best of 3 po tayo. Alright, on the service area. Ayan, a second unit for Barangay Santa Lucia. Oh, same plane pala. Pinasok na rin si Carmen and alright, good serve. Laguna. Chance ball. Justin to Cebalya. Nice dig by Lanot. Laguna. Nice dig. Oy! Sayang, mandi ka na. Or Barangay Santa Lucia. Puntos para sa defending champion. 1-0. Nice dig. Volante to Malyari. Free ball. Abi. Setting on to Laguna. Nice dig by Reyes. Volante back to Mavi. Inside. What a cross-court shot para kay Mavi Cebalya. Tabla tayo sa isa. On the service area, Reyes. Laguna, blocked by Carmen. Oh, not over. Puntos para sa Barangay Santa Lucia. 2-1. Reyes on the service. Nice dig by Laguna. Babawi rito. Inside. What a push there. At nakabawi si Nicole Laguna. Tabla tayo sa dalawa. All two. On the service area, Antonio. Oh, not over. Points para Santa Lucia. Ayan, shoutout muna tayo kay Chinky F. Kay Pinto, shoutout sa'yo, pare Pinto. O, Barangay Corazon. Natividad Carmen on the service. Outside. Puntos yan para sa defending champion. All at 3. Nice dig. Bautista, Laguna will receive. Oy, away. Boys para Santa Lucia. 4-3.
Mapi Cebalya on the service. Nice dig by Laguna. Here comes. Oh, too strong. Mundos again para sa Santa Lucia. 5-3. Cebalya on the service. Inside. Mundos para sa Santa Lucia. 6-3. Good serve para kay Mapi. Away! Mundos para sa Santa Lucia. Service ace coming from Mapi Cebalya. Cebalya on the service. Uy. Gameplay. Lanot. Binalik. Nice dig. Volante. Back to Aliana. Laguna was there. Cross court. Abi with a drop. Naiangat. Binalik ni San Gregorio. Laguna was there. Setting on to Bob Tumbit. Naiangat ni Volante. Aliana. Laguna will the dig. Here comes Arzel Domingo. Oy! Not over. It's a 4 touches. Puntos yan para sa defending champion. 7-4. On the service area, Corinne Delia. Nice dig. Bautista. Inside for Bautista. 8-4 ang ating talaan. On the service area, Volante M. Nice dig by Laguna. Free ball. Mapi setting on to Aliana. Not over. Puntos para sa Barangay Batis. 8-5. On the service area. That is Arcel Domingo. Nice dig by Mapi. Here comes Reyes. Laguna was there. Papalo rito now. Not over. Good hustle din para sa Barangay Santa Lucia. Mundos nga lang para sa Barangay Batis. 8-6. Nice dig. Chance ball. Oh, not over. Puntos para sa Barangay Batis. 8-7. Down by 1. Domingo on the service. Oh! Oy! Sayang eh. Not over. It's an ace coming from Arcel Domingo. Time out muna rito ang Barangay Santa Lucia. Official scores all 8 in favor of tabla pala, sorry. Tingnan natin ng Barangay Santa Lucia for this time out. Ayan, shoutout po muna tayo. Shoutout sa classmate ko kay Pinto, and shoutout kay Cap Raymond, former kagawad ng Barangay Santa Lucia, Raymond Silva. Ayan, thank you po, kagawad, Cap. And shoutout kay Janelle Betsaida Golo siya, and shoutout din kay Isabel Andrea Reyes de la Cruz. Go Pat! Coming from Isabel Andrea Reyes. Ayan,
HRC lang din. May shoutout sa'yo. Idol. Alright, back to the ball game muna tayo. All 8 on the service area. Arcel Domingo. Nice dig by Aliana. Volante to Mafi. Nice dig by Abby. Abby papalo. Nice dig there para Reyes. Volante to Aliana. Naiangat. Ayan na. Oh. It's a net touch for Santa Lucia. Change favor. Lamang na ang defending champion. Alright, back to the ball game. Back to the ball game. 12-0 above 10. Inside coming from Laguna. 12-11. Session na po at nag-alap tayo. Cevalia is inside. Check it out. 13. Back to the ball game. An ace coming from Ana Reyes. 14-11. Reyes on the service. From Ana Reyes. Time out muna rito ang defending champion. Official score of 15-11 in favor of Barangay Santa Lucia.
4-point lead para sa Barangay Santa Lucia. On the service area. Nice dig by Abby. Laguna block. Chance ball. Naibalik ni Mafi. Lanot will receive. Here comes Laguna at the back row. Nandun si Aliana. Volante to Mafi. Oh! Crossing. Puntos para sa defending champion. 15-12. Substitution. Tan coming in for Ana Reyes. Alright, back to the ball game. Antonio, nice dig by Aliana. Cross court to Carmen. Naiangat ng defending champion. Laguna, naibalik. Volante, back to Mafi. Oh! Inside, coming from Mafi. Ceballia. Grabe yun. For Mafi Ceballia. The connection of Volante and Ceballia. Carmen, oh! It's inside. Naipasok pa yun. Kay Carmen, Natividad. 17-12. Good serve. Nice dig by Abby. Setting on to Laguna. Nice dig by Tan. Here comes Mafi. Nice dig by Lanot. Ayan na si Arzel. Here comes Mafi. Oh! Inside. By Mafi Ceballia. 18-12. Lumalaki na naman ang kalabangan ng Barangay Santa Lucia. Carmen on the service. Nice dig by Laguna. Here comes Laguna. Oh! Double. Points para sa defending champion. Stop the bleeding. Down by 5. 18-13. Shoutout po, winner of the first set po, Barangay Santa Lucia with 25 and 15. Oh! Puntos para sa Barangay Batis, 14-18. Nice take by Tan. Ceballia inside by Mafi Ceballia. 19-14. 5-point lead para sa Barangay Santa Lucia. Ceballia on the service. Nice dig. Oy, nice dig. Aliana San Gregorio. Champion. Official score at 20-14. Ayan na. 6 na ang lamang ng Barangay Santa Lucia. Tingnan naman natin ang huddle ng Barangay Batis for this time out. Again ulit, Miss Rosalyn Garcia ang nanalo pa sa first set po natin, ang Barangay Santa Lucia with 25 and 15. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live. Dito po tayo magla-live po ha. Sensya na po, nagkakat po minsan ng ating live. Maraming salamat sa inyo, panggunawa. Alright, back to the ball game. 20-14, a 6-point lead
for Barangay Santa Lucia. Back to the ball game. On the service area, Mapi Cevalia. Nice dig by Laguna. Binalik. Volante, Mapi. Cross court to Aliana. Outside na lang. Puntos para sa defending champion. Down by 5. 20, 15. On the service area, Korean Delia. Nice dig by Tan. Volante. Back to Mapi. Laguna will a dig. Arzel. Binalik. Free ball for Santa Lucia. Aliana. Nice dig by Laguna. Here comes Abby. Nice dig by M. Oh! Arcel Domingo naman. Para sa Barangay Batis. Mabasa apat ang lamang ng Barangay Santa Lucia. 16-20. Delia on the service. Nice dig by Aliana. Volante. Back to Aliana. Oh! Not over. Puntos yan para sa Barangay Santa Lucia. 21-16. Volante on the service. Chance ball. Volante. Aliana. Oh, good. Oy. Nice dig by Arcel. Binalik ni Abby. Volante setting on to Aliana San Gregorio. Ayan na. 22-16. In favor pa rin sa Barangay Santa Lucia. On the service area, M. Volante. Good serve by M. Lanot will receive. Here comes. Oh! Abby Dumpit. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Abby. 17-22. Ang ating talaan. On the service area, number 11, Arcel Domingo. Domingo. Oy! Nice dig by Malyari. Binalik na Liana. Free ball for Barangay Batis. Ayan na si Abby. Oh, Abby Dumpit. Back-to-back points for Abby. 22-18. Domingo on the service. Nice dig. Drop ball. Nice dig. Chance ball. Volante setting on. Bautista. Oy, Volante will receive. Cross court to Aliana. Laguna was there. Ay na si Abby. Tan was there. Volante to Aliana. Nayangat ng Barangay Batis. Free ball. Aliana. Not over. Puntos yan para sa defending champion. 19-22. Ayan na, humahabol ang defending champion. Mabasa tatlo na lang ang lamang ng Santa Lucia. Nice dig by Malyari. Volante to Mapi. Laguna Wills there. Abby Papalo. Ayan na, uy! Oh! It's a miscommunication. Official timeout muna tayo. Puntos para sa Barangay Batis. 22-20. Timeout muna dito ang Barangay Santa Lucia. Natin ang kanilang huddle for this timeout.
back to the ball game. Official score 22-20 in favor of Barangay Santa Lucia. Dito po muna rito. Mabuti naman at nakabalik na si M. Bolante for Santa Lucia. Malaking bagay rin dito si M. Oh, it's an ace for Arzel Domingo. Mabasa isang lamang. 22-21. Domingo on the service. Oh, not over. It's an ace. Tabla tayo sa 22. Nakahabol na ang defending champion. Domingo on the service. Nice dig. Bolante to Aliana. Oh! Away! Ayan na. 23-22. Warning, warning, warning para sa Barangay Santa Lucia. Bautista on the service. Nice dig by Domingo. Lanot, binigay kay Laguna. Inside. At nakasagot ang defending champion. Tabla tayo sa warning. All warning. Ayan na. Abby Dompit on the service. Nice dig by Malyari. Bolante. Tan was there. Bolante. Binigay kay Aliana. Not over. Oh my. Ayan na. Change favor. 24-23. Set point para sa defending champion. Oh my. Nakahabol ang defending champion. Tingnan natin kung makakabawi dito ang defending champion. Dompit, Abby on the service. Nice dig by Malyari. Bolante, back to Aliana. Block. Oh! Winner of the second set. Barangay Batis. 25-23. At nakabawi ang defending champion. Grabe yun ang comeback. Alright, magkakat muna tayo for the meantime at magbabalik para sa third set. Magkakat muna tayo for the meantime. Maraming salamat po. Ng defending champion ang second set.